Hey guys, EZFun on air. Today we're gonna make chunky monkey pops. Привет, друзья! EZFun на связи. Сегодня мы будем готовить chunky monkey pops или обезьяний фрукт. For this we need 2 bananas, 1 peanut butter, some chocolate and popsicle sticks. Для этого нам понадобится 2 банана, банка арахисовой пасты и шоколад, и деревянные палочки для эскимо. Бананы разрезаем. The peanut butter has to go into the microwave for 30 seconds. The chocolate has to go in the microwave as well, but for 1 minute. Очищаем от кожуры и отправляем в морозилку на 2 часа. Замороженный банан окунаем в арахисовую пасту. После этого достаем и окунаем в шоколад. И вот что у нас получилось. And this is what we got. Давай попробуем это. Let's try this. Delicious. Вкуснятина. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, делитесь с друзьями, комментируйте, и мы увидимся с вами в следующем видео. Guys, don't forget to leave a like, subscribe, turn on the post notifications, leave a comment and share it with your friends. And we'll see you in the next one. Peace! Давай сойдем все до конца.